Okay, so what is the hint given here? You need to create the function which having add name. So while you are going to create a function, so you need to declare, you need to call, and you need to define. Okay, so that way you need to think when there is a problem statement. Then what this function should do, in the definition of this function, you need to do the sum of two numbers and display the result. Okay, that is what the objective of this function add. Okay, then also we have seen the problem statement related with calculating square of the numbers. So if I given the input as 5, it should calculate the sum of square of the number. That means number into number, it gives me the square. Okay, so I need to write one function which will take the value from the user and which will calculate the its uh, its square. That means again number into number. Okay, so likewise here I have declared the code of this function. I have defined this square function. Then I use this b and c here. Then what is the value of b is nothing but calculating the square. Then I have print the value which is calculated. Okay, then the body of the function here, the calculations, it will return x. X is nothing but yes, the number into number that gives you the square. And here I'm having one more function, that is square sqrr. Okay, so I will remove this because I have not used this function. I have not declared it here. So I will remove this block sqr. The function name is, you may see here, sqrr. So I will remove this. Here I have declared a is equal to 10 and the next variable is x. So what is x? A into a, that is what, number into number. 10 into 10, that is 100. So the square of 10 is stored here in the x variable, and here I have printed the x variable. When the function gets called here, okay, so when the function gets called here, it will execute this definition and it will write the output here in terms of x variable, and it will display the square. Okay, thereafter one statement we have seen, like create a function to accept the number from the user and calculate the sum. That means if I take any number from the user, I need to divide this number into different digits. That means this is what the first digit, this is second digit, third and fourth digit. So I need here to do the addition of each digit. त्या डिजिटची काय करायची मला या प्रोग्राम मध्ये addition. Okay, so the output should be 10. 1 plus 2, that is 3, 3 plus 3 6, and 6 plus 4, that is 10. Okay, likewise the program is also given. So if you have gone through this the templates, we have gone through this section. We have also covered all the types of the function. We have implemented the call by value function. Now the point remain is call by reference. Okay, so for this call by reference, yes, hello, is everyone looking here at the screen? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, now for this call by reference, we will look this call by reference into the next chapter, that is pointers. Okay, so function topic समजलाय का तुम्हाला? Hello. Hello. Have you understood? Yes, sir.
Okay, now if you check here, see in function, we have gone through the declaration, then calling the function, then scope of the variables, that is global variable, local variable, return statements. That means again it is with two types. Yes, return statement without arguments and return statement with arguments. Okay, then function using call by values. Okay, so this point we have covered. Now if you go through this, the next chapter is pointer. Okay, so what we are going to look here, the declaration of the pointer, initialization, how we are going to access the pointer, pointer to basic data types, pointer to arithmetics, function using call by reference. Okay, the point from the function, this call by reference, how we are going to call the function. It has two parts. One is call by value and second is call by reference. So call by value we have covered in the examples. The remaining point, call by reference, we will look here in the function chapter, sorry, in the pointer chapter, function using call by reference. And also this is recursion. Recursion, that means recursive function. It is also considered under this function chapter. Okay, so these 2 points from the function we are going to look here in the pointer chapter. But before these 2 points, we need to understand how we are going to declare the pointer, how we are going to access the values of the pointers, and how these pointers perform the arithmetic operation. Okay, so before starting with the pointer chapter, so can anybody tell me what is pointer? Pointer म्हणजे काय सांगू शकताय कोणी? In simple It ways. can be Yes. can be point to the Yes, it can be point to any other objects or any other like entities किंवा एखाद्या जागेकडे पॉइंट करायचं म्हणजेच we called it as a pointer. Any other definition for the pointer? Yes, anybody? Okay, so we can say pointer is nothing but, yes, it's a variable. Again, it's a variable, but we store the address of the variable. Okay, in simple way, we can say one example. Now the question is, where is the Pandharpur? Okay, if I am currently present here in the college, and the question is asked like, where is the Pandharpur? So what should I answer? I will point one finger to the location. In that direction, there is a Pandharpur. Okay. So what I am giving? I am giving the reference with my hands. Correct. मी काय करणार, एक हात दाखवून मी काय म्हणणार, तिकडे त्या दिशेला पंढरपूर आहे. बरोबर का? हॅलो. yes, Yes, sir. sir. Ha. So pointer is nothing but which gives the reference. Now reference कशाचा देतो pointer? Pointer is referencing the address of the variable. ज्या व्हेरिएबलचा मला ऍड्रेस किंवा ज्या व्हेरिएबलचा मला पॉइंटर क्रिएट करायचा आहे त्याचा ऍड्रेस स्टोअर करायचं काम कोण करतं? पॉइंटर व्हेरिएबल. ओके, नाउ so there are some important facts about this pointer. The pointer is one of the powerful tool in the C programming. Yes, this is true. Now pointers are the variables. Now read it very carefully. Pointers are the variables used to store the memory address of the variable. Pointer हे सुद्धा काय आहे? एक व्हेरिएबल आहे, बट त्याचा यूज कशासाठी करतो? पॉइंटर व्हेरिएबलचा आपण ऍड्रेस स्टोअर करण्यासाठी. आपण इथे व्हॅल्यू स्टोअर करत नाहीत, लक्षात घ्या. ओके, we are not storing the value of variable. What we are storing? We are storing the addresses of the variable. Okay, variables store the values. So to make again more clear what is variable and what is pointer, so I have written this statement: variable stores the values
pointer stores their addresses. जे व्हेरिएबल तुम्ही व्हॅल्यू स्टोअर करतात, आता हे व्हेरिएबल इट अलोकेट सम मेमरी टू स्टोअर दिस व्हॅल्यूज. बरोबर, हे व्हेरिएबल व्हॅल्यू स्टोअर करतात म्हणजे ते तुमच्या मेमरी स्पेसमध्ये कुठल्या तरी पोर्शनला काय करतात, ती व्हॅल्यू स्टोअर करतात. म्हणजेच काय, कुठली तरी मेमरी स्पेस ते काय करतात, रिझर्व करतात. सो what pointers are doing, pointers are storing the address of that memory. Now check again. So what type of memory? If you check here, integer x. Now when I store this x, okay, I will write it here. Integer x ज्यावेळेस मी प्रोग्राम मध्ये डिफाइन करेल, so it stores at some of the memory location. Okay, I will do here in the program. Okay, so let's say void main. Now in the main function, if I declare this integer a is equal to, let's say, 10. बरोबर. Now when I declare here a variable a is equal to 10, म्हणजे ही 10 ही व्हॅल्यू कोणाला असाइन झाली, a या व्हेरिएबलला. बरोबर, बट that value is stored somewhere at the address. ही व्हॅल्यू कुठल्या तरी मेमरी ऍड्रेसला स्टोअर झाली. बरोबर ना. So now if I want to print the address, see, if I write here printf, let's say if I want to print the value of variable a is equal to, if I want to print the value of variable a, now as it is of type integer, so I will use a, I will use %d. Okay, when I execute this, what it will print, the value of a variable is equal to 10. म्हणजेच a variable ची व्हॅल्यू काय आहे, 10. Okay, now but I want to display at what memory location this value is stored. हे कुठल्या मेमरी लोकेशनला व्हॅल्यू स्टोअर झालेली आहे. Okay, so what I will do, I will write it here, the address, or here I will write memory address of variable a is equal to ampersand. ह्या ऑपरेटरचं नाव काय आहे, ऍड्रेस ऑफ. ज्यावेळेस तुम्ही व्हॅल्यू युजर कडून स्कॅन करून घेता त्यावेळेस तुम्ही काय लिहितात, स्कॅनएफ. जर सपोज इथे मला व्हॅल्यू स्कॅन करून घ्यायची असेल युजर कडून ए या व्हेरिएबलची, तर मी काय लिहिणार, ampersand a. ऑल्सो वी कॉल्ड इट ॲज हिअर ऍड्रेस ऑपरेटर. म्हणजे काय करताय तुम्ही, ए या व्हेरिएबलची ऍड्रेस ऑफ, म्हणजे ह्या ए व्हेरिएबलच्या ऍड्रेसला ही जी काही युजर कडून मी इथून व्हॅल्यू घेईल, 10 असेल किंवा अजून काय असेल, तर ती काय होती, या व्हेरिएबलच्या ऍड्रेसला स्टोअर होती. आणि व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काय असेल ती 10, जर सपोज इन केस मी जर 10 दिली तर. ओके, सो इफ आय राईट हिअर टू प्रिंट द मेमरी ऍड्रेस ampersand a. Okay, when I run the program, okay, as it is in the same line, I will give /n. Okay, the value of a variable, that is 10. Now the memory address of a variable is equal to, okay, now see, for the address, okay, for the memory address, if you want to display the memory address, instead of %d, you need to use %u. %u, that means it is unsigned long integer. See, there is a fixed range for the integer values. Okay, so currently I'm not remembering the range of, okay, I will write it here, range, because it's a long range of int. Okay, if you go through this, the storage size is 2 to 4 bytes. If you check here, okay, the integer values can be stored with 2 bytes. With 2 bytes म्हणजेच काय, 1 byte is equal to 8 bit,
and if I require 2 bytes, that means it is 2 into 8, that is 16 bits. Okay. For if I use the float data type, then I need 4 bytes reserve memory space to store the value of this corresponding y variable. If I use this z variable as of type character, I need to reserve 1 byte memory for to store the values with respect to z character. Likewise, these are what the memory space required, or memory space may be reserved when you are going to initialize one variable with the data type. Okay, now check for integer type of value. This is the range minus 32,768 to plus 32,767. Okay, so this is what the range of values for the integer. If I have like the value more than this, then I need to use long integer type. Okay, long unsigned integer. So what is the range of this? 0 to 1 2 3. Okay, 429 crores 49 lakhs 67,295. Okay, the range of this unsigned integer is what? 0 to 429 crores 49 lakhs 67,295. या रेंजच्या व्हॅल्यूज काय करू शकतो? अनसाइंड इंटिजर मध्ये आपण स्टोअर करू शकतो. सो इफ यू चेक हियर द ऍड्रेस 1 2 3 4 okay 87 crores 20 lakhs 77,004. okay, so this is what the memory address value of the memory address. To declare this huge range of memory address, या रेंजची जर तुम्हाला मेमरी ऍड्रेस डिस्प्ले करायचा असेल तर कुठलं तुम्हाला यूज करायला लागेल? अनसाइंड इंटिजर. सो हाऊ वी आर गोइंग टू रिप्रेझेंट डिस्प्ले द अनसाइंड इंटिजर व्हॅल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू %u. %d नी तुम्ही काय करताय? इंटिजर टाईप त्याची रेंज काय? -32,000 टू +32,000. म्हणजेच काय? टोटल एक 64,000 टू 65,000 व्हॅल्यूज इट कॅन बी स्टोर्ड विथ इंटिजर. पण त्याच्यापेक्षा जर जास्त व्हॅल्यूज असतील as like this in crores, so you need unsigned long integer. And how we are going to display those value with %u? If I run the program, check, this is what the memory address of variable a. मग a या @a म्हणजे या व्हेरिएबलच्या ऍड्रेसला, म्हणजेच ह्या ऍड्रेसला कुठली व्हॅल्यू स्टोअर झाली तुमची? a या व्हेरिएबलची. येते का लक्षात? हॅलो हॅलो सर त्या व्हॅल्यू पाठ करायच्या का? कुठली? त्या डिस्प्ले झाल्या त्या. ही व्हॅल्यू? No. See, now currently I am working in online compiler. When I run the program, this memory address is going to be changed. Check. Because I'm currently using this online compiler, so it will not represent me the same memory address every time. Okay. So this is not the case. You should not remember all those things. फक्त काय की तुम्ही at max what you need to do remember, मग तुम्हाला लक्षात ठेवायचं असेल तर काय असणार आहे? द रेंज ऑफ व्हॅल्यूज. इंटिजर साठी किती आहे, कॅरेक्टर साठी किती आहे, त्याच्यानंतर फ्लोट साठी किती आहे. अँड वन मोर थिंग like this, what is the storage? Okay, if you go through the notes part, there I have mentioned, if I'm using the integer type of variable, then in the memory location the 2 bytes for this x variable is going to be reserved. If I use the let's say y variable which is of type float, तर त्याच्यासाठी किती मेमरी यूज करणार आहे मी? 4 बाइट्सची. जर कॅरेक्टर टाइपचं जर व्हेरिएबल मी यूज करत असेल तर त्याच्यासाठी किती मेमरी यूज करणार आहे मी? एक कॅरेक्टर स्टोअर करण्यासाठी 1 बाइट. येतंय का लक्षात? हॅलो येस सर. ओके.
now how we are going to do this with pointers. See, आता हे तुम्हाला मेमरी किती रिझर्व करायला लागते किंवा किती मेमरी लागते, कुठल्या ऍड्रेसला व्हॅल्यू कशी स्टोअर होते हे समजले आता एक्झाम्पल मधून. हॅलो, इथे एक्झाम्पल मध्ये समजलं. ए या व्हेरिएबलला काय असते, व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन होते आणि व्हॅल्यू कुठे स्टोअर होती ती ऍक्च्युली मेमरी ऍड्रेसला. बरोबर का? हॅलो, हॅलो. Yes, sir. ओके, नाउ व्हॉट इज पॉइंटर? मग पॉइंटरचं काम काय आहे? सी, व्हेरिएबल्स स्टोअर द व्हॅल्यूज. आता आपण बघितलं की ए या व्हेरिएबल मध्ये काय आहे व्हॅल्यू 10. ऍड्रेस मध्ये काय, ऍड्रेसला काय आहे त्याचं मेमरी लोकेशन. बरोबर. नाउ चेक, व्हेरिएबल स्टोअर द व्हॅल्यूज अँड पॉइंटर स्टोअर्स द addresses. Okay, now we will come to this point. Pointers store their address. And why we are using this pointer? Pointers we can use to save the memory space. Now I will move to next. See, आता इथं आपण काय बघितलं, just introduction of pointers. Now how we are going to declare the pointer. What is the definition of pointer? Pointer ची definition काय? Pointer is a variable which store the memory addresses. So how we are going to define a variable? एक variable आपण कसं define करतो? Let's say the data type. Okay, I will write here syntax first. Data type and the name of variable, right? बरोबर. Is it correct? Hello. Sorry. Hello. Yes, sir. बरोबर, असंच आपण व्हेरिएबल डिफाइन करतो ना, डेटा टाइप आणि नेम ऑफ व्हेरिएबल. म्हणजेच काय, इन प्रोग्रामिंग लँग्वेज लेट से आय हॅव इंटिजर टाइप and here I will declare the name of variable, that is a. बरोबर. Yes, sir. Okay, now if you go through again the definition, the pointer are the variables, okay, which required to store the memory address. See, pointers are the variables, that means the definition or like the declaration is very same, the data type and the name of, here we are using the pointer, so we called it as a pointer name. If I use here variable, so I call it the name of variable or variable name. But what is the difference? If I make here as star, star means what? It indicates the pointer declaration. जर मी ह्या व्हेरिएबललाच इथे जर मी स्टार दिला, ओके, इथे जर मी स्टार दिला, what it means, this is nothing but a pointer variable. Okay, this is nothing but a pointer variable. So you can give any name to the pointer variable. You can directly write here like name of variable or name of pointer, or you can do it in very small, like any alphabet or like underscore. Remember one thing here, one thing you need to remember, that is you need to follow the rules which are applicable for identifiers. म्हणजेच काय की तुमचं पॉइंटरचं नाव असेल किंवा व्हेरिएबलचं नाव असेल, इट विल नॉट स्टार्ट विथ द नंबर. नंबरनी तुमचं पॉइंटरचं नाव असेल किंवा व्हेरिएबलचं नाव असेल ते स्टार्ट होणार नाही. इट मे बी स्टार्ट विथ अ कॅरेक्टर, it may be start with like underscore, but it will never start with number. समजलंय का? Hello. Yes, sir. Okay, now check here. See, the general form of the pointers at the time of declaration is data type and star pointer name of the pointer. This is very similar as like we are declaring the variable. What star indicates? Star indicates this is the declaration of, yes, pointer variable. Few examples are here, like the variable pointer ptr is of type integer. The variable p, pointer variable p is of type integer. Here in this case, the variable p is of type character. Again, the pointer p is of type, or it is to the type float variable. Okay, so
I will go to program again. Now check here. I need to declare a pointer. See, integer, the data type. What is the syntax of declaring the pointer? Data type. Here I will declare int, then star and p. This is how I declare. Yes, I declared the pointer p. Okay. Now, what I need to do, if I write here, okay, this is what declaration. Now, how you are going to call this? हे काय झालं फक्त आता declaration of the pointer variable. But here, as like variable, I called here directly a variable. इथे मी काय केलंय variable directly call केलंय, बरोबर? मग तसं pointer कसं तुम्ही call करणार? Yes, to call a pointer or to access a pointer, there is again one syntax. You need to write name of the pointer. Remember this name of the pointer. Here you are not allowed to use star. Star हे कशासाठी? फक्त pointer variable आहे हे declare करण्यासाठी. Pointerचं नाव काय आहे? In this case, here ptr is the name of pointer, p is the name of pointer, and here also the p is the name of pointer. Okay, so here if I declare p, now p is equal to what? In our program, here I have declared one variable a, बरोबर? So address of the variable, this and is nothing but address of the variable. Here I need to declare @ a, sorry, ampersand a. P is equal to ampersand a. This is what? Accessing a pointer or address of the variables. Okay, if I write it here, I want to access this p pointer, so I will write p, sorry, I will write it here. P is equal to address of the variable, which is variable is a. Okay, now let's take, now this p stores the address of this variable. So check again. If I execute this statement, print the value of a variable. So if I write it here p, जर मी इथं p प्रिंट करायचा असेल तर काय प्रिंट होईल सांगा मला? हॅलो हॅलो, are you there? 10. Yes, sir. Yes, tell me. If I write a program in this way, now as per the syntax, I have declared p is equal to ampersand a. That means I have assigned the address to this p variable. And if I write this statement p print, and I am going to print the value of p. जर मी p ची व्हॅल्यू प्रिंट केली तर आन्सर काय असेल सांगा मला? Again, you are making the mistake. Remember, now see, if you check this line again, what is the answer of this ampersand a? हे address मध्ये काय स्टोर असते? memory address. Memory address is going to assign to this p variable, and the value of, see, as I have written here message, you are saying the it will give the 10. This is not a correct message. It will print the memory address of variable a. And for memory address, we are using %u. Check. Okay, I will write /n to make it next line. The memory address of variable a. Check kara. This is same as the p variable. आहे का? Hello. Yes, sir. Okay. Now next is what? But now what I want to print value 10. Okay, मला काय करायचंय? 10 ही व्हॅल्यू प्रिंट करायची using pointer. So how should I execute this? I will use, yes, instead of a, I will use here pointer p. See, pointer p will hold the value, and pointer variable is
responsible to hold the memory address. If you check it here again, /n, the value of the variable a is equal to 10. येत आहे का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. ओके, इथे तुम्ही काय केलंय, पॉइंटर व्हेरिएबल डिक्लेअर केलंय, बरोबर. नाउ दिस पॉइंटर व्हेरिएबल, सी I am not asking pointer, I am asking pointer variable. Variable is used to store the memory address of the variable. आता हा इंटिजर टाइपचाच आपण व्हेरिएबल पॉइंटर का डिक्लेअर केलाय, बिकॉज आय एम गोइंग टू असाइन द व्हॅल्यू ऑफ इंटिजर टाइप. इथे जर सपोज मी फ्लोट केला असेल, फ्लोट a is equal to 10 point something, then I need to create a pointer of float type. मी ज्या टाइपचं व्हेरिएबलचं ऍड्रेस स्टोअर करणार आहे त्या टाइपचा मी काय करायला पाहिजे, पॉइंटर हा डिक्लेअर करायला पाहिजे. दॅट इज अ बेसिक थिंग. नाउ दिस पॉइंटर व्हेरिएबल इज गोइंग टू स्टोअर द मेमरी ऍड्रेस. ओके, आता पॉइंटर व्हेरिएबलनी काय स्टोअर केलाय, ऍड्रेस स्टोअर केलाय. व्हेन आय अटॅच हिअर, ज्यावेळेस मी ह्या पॉइंटर व्हेरिएबलला पी ला ज्यावेळेस स्टार असाइन करेल, त्यावेळेस ह्या मेमरी ऍड्रेस मध्ये जी व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू प्रिंट करायचं काम कोण करेल, स्टार. म्हणजेच काय, टोटल पॉइंटर पी हा जो काही पॉइंटर आहे हा ज्यावेळेस मी स्टार लिहिल त्यावेळेस काय करेल, व्हॅल्यू प्रिंट करेल. आणि ज्यावेळेस मी नुसतं पॉइंटर व्हेरिएबल यूज करेल त्यावेळेस तो काय प्रिंट करेल, मेमरी ऍड्रेस. समजते आता? हॅलो हॅलो. Yes, sir. Okay. Now, okay, so you need to remember these 3 points. What are those? %u is used. Yes, this is used to print the address of any variable that we have used. ज्या व्हेरिएबलचा तुम्हाला ऍड्रेस जर प्रिंट करायचा असेल, म्हणजे तुम्हाला जर बघायचं असेल की ते व्हेरिएबलची व्हॅल्यू कुठल्या मेमरी लोकेशनला स्टोअर झालेली आहे, तर तिथे %d म्हणजे जरी तुम्ही इंटिजर टाइपचं व्हेरिएबल यूज केला असेल, बरोबर, तरी ऍड्रेस चेक करताना तिथे तुम्ही %u, दॅट इज इट मीन्स unsigned integer, it has a wide range. Okay, just now we have seen it has a wide range, so it will store, it is capable to store or display your answer. Okay, त्या व्हेरिएबलचं तुम्हाला मेमरी ऍड्रेस स्टोअर करण्यासाठी यूज होईल. देन this and is used to store the address of the variable. Okay, when you are going to take the value from the user in the scanf, you use this, right? म्हणजेच काय की तुम्ही ती व्हॅल्यू ही या व्हेरिएबलच्या मेमरी ऍड्रेसला तुम्ही स्टोअर करताय. ओके, so this and is nothing but it is used to store the address of the variable. If you go to this star is nothing but it is used to display the contents of the pointer. Okay, if you go through the example, star is used to display the contents of the pointer. Now for this p variable, it is store the memory address, but what is the content or what is the value store at this memory address is represented with this star p, that means a pointer p. It is used to display the contents. A variable is used to hold the memory address. Okay, star is used to display the contents of the pointer, so you need to remember this. Now have you understand this? समजलंय का तुम्हाला? Hello. Yes, sir. Okay, now oh yes, okay, there is a problem statement, display the value and the address of variable. See, display the value and address of the variable. मला एका व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आणि ऍड्रेस डिस्प्ले करायचा आहे, बट युजिंग पॉइंटर. म्हणजेच काय, सी, ओके, इफ विदाउट युजिंग पॉइंटर, दॅट मीन्स व्हॉट, एका व्हेरिएबलचे मला व्हॅल्यू आणि मेमरी ऍड्रेस डिस्प्ले करायचं आहे. म्हणजेच काय, सी, मी इथे काय केलंय, व्हेरिएबलची व्हॅल्यू असाइन केली
आणि ती व्हॅल्यू मी काय केली इथे प्रिंट केली. चेक करा, मला व्हॅल्यू पण मिळाली आणि ऍड्रेस प्रिंट करण्यासाठी कुठला ऑपरेटर यूज करतात, एम्परसेंट. आत्ताच आपण बघितलं. आणि त्याच्यासाठी फॉर्मॅट स्पेसिफायर कुठला आहे, %u. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. Okay, so if I write only these two lines, so the value of variable and the memory address of the same variable is going to be printed. But the question is what? Question is using pointer. So इथे मी व्हेरिएबलचं नाव न घेता, म्हणजे प्रिंट करताना व्हेरिएबलचं नाव न घेता मला काय करायचंय, त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आणि मेमरी ऍड्रेस काय करायचं, प्रिंट करायचंय. So I will use the concept of pointer. Here I have declared the pointer. Then I assign this, I do the assignment, like the pointer variable is assigned with the memory address of variable A, and here I am going to call the memory address, and here I am going to call the value of variable A by using pointer. कुठल्या कन्सेप्टने, पॉइंटर या कन्सेप्टने मी काय केली, ती मेमरी ऍड्रेस आणि त्या ए या व्हेरिएबलची इथल्या त्याची काय केली मी व्हॅल्यू इथं कॉल केली. समजतंय का? Hello. Yes. Okay. Okay, so for your understanding I will keep both lines open. Okay, because you need to check the memory addresses. या मेमरी ऍड्रेसला काय झाली, ही 10 ही व्हेरिएबल, सॉरी 10 ही व्हॅल्यू काय झाली, स्टोअर झाली. सो मी पॉइंटर पी काय करतो, पी हा फक्त काय करतो, या मेमरी ऍड्रेसला पॉइंट करतो आणि त्या मेमरी ऍड्रेसला जी काय पॉइंट व्हॅल्यू असेल तो डिस्प्ले करायचं काम हा पॉइंटर पी करतो. म्हणजेच काय, स्टार इंडिकेट्स, स्टार इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ पॉइंटर व्हेरिएबल. येते लक्षात आता? Yes, sir. Okay. Okay, so I have one more example here. Find products of two number. Find the product of two number using pointers. आता मला काय करायचं इथे, लक्षात या, मला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोन नंबरचा मला प्रोडक्ट कॅल्क्युलेट करायचा आहे, बट युजिंग पॉइंटर. आता प्रोग्राम कसा लिहिणार सांगा मला. ओके, फर्स्ट व्हॉट आय विल डू. ओके, म्हणजेच काय लागणार सांगा इथे, मला दोन नंबर्स लागणार, बरोबर का? हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. हा, अजून एक लागेल ना सर, येस. प्रोडक्ट घ्यायचं. Okay, I will use one more variable C. C. Yes, to store the result into the variable. What I will do here, I need to declare one pointer as well. See, आता मी पॉइंटर यूज करत नाही, मी आधी काय करतो, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करतो. सो व्हॉट इज द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. इथपर्यंतच लक्ष द्या. आता दोन नंबरचा मला प्रोडक्ट फाइंड आउट करायचं आहे. सो व्हॉट आय विल डू, C इज इक्वल टू A इंटू B. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. And here I'm going to print the value of C. Printf the product of two numbers is equal to %d, and it is stored in the C variable. Okay, if I execute it, so it will give me 10 into 20, that is 200. But now look here, what is the problem? What is the problem? Using pointers. म्हणजेच काय करायला लागेल मला आता इथे, पॉइंटर डिक्लेअर करायला लागेल, पॉइंटर व्हेरिएबल. सो लेट्स से हियर आय विल डिक्लेअर इंटीजर p, sorry, pointer p, then let's say pointer q, comma pointer r. Okay, so what I have declared here, yes, pointer p, pointer q,
pointer R. I will do here assignment. P is equal to, yes, first value that is A. Q is equal to, yes, second value that is And B. B. Yes, and R is equal to, yes, percent And C. and C. Correct. Okay, now check. P is storing the address of variable A, Q is storing the address of variable B, and R is storing the address of C. Okay, if I print, okay, so what I will do, I will print here. Okay, printf the, okay, for my reference, what I will do here, the value of, आता मला पॉइंटर P ला कुठली व्हॅल्यू आहे ती चेक करायची आधी. %d. Okay, so okay, I will do this way. Okay, /n. Similarly, Q या पॉइंटर मध्ये कुठली व्हॅल्यू आली आहे ती एकदा मी चेक करणार. Okay, I will not check R because we don't have any value for this. Okay, so what I will do, I will run the program. See, pointer P 10 व्हॅल्यू असाइन झाली. ह्या मेमरी ऍड्रेसला कुठली व्हॅल्यू असाइन आहे 10. B या व्हेरिएबलच्या ऍड्रेसला कुठली व्हॅल्यू स्टोर आहे 20. So it is printed 20. Okay, now what I need to do, I need to do the product of the pointers. So here I will write, yes, okay, see, instead of C, what I will do, I will make a little short, directly use here the product of two numbers is equal to %d. Yes, and here what I will write here in brackets pointer P into, and again round brackets pointer Q. Okay, the value of this bracket, ह्या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू काय असेल, या दोघांचा प्रोडक्ट pointer P into pointer Q. See, if you don't give here the round bracket, this we called it as a double pointer. हा एक वेगळा concept आहे. So to make difference, we need to write here in this way. Now this star will act as a multiplication between the two pointers. If you don't give it here, it will be as a double pointer concept. Okay, so to make it very simple, I have declared it this way. Now I don't use this C variable here. If you check, if you run the program, okay, /n is missing. Okay, the product of two numbers is equal to 200. Pointer P is having 10 value, pointer Q is having 20 value. The product of this pointer variables is 200. 10 into 20, that is 200. समजलंय का? Hello. Yes. Okay, so can you implement this both programs now? Yes. Can you implement both the program? Hardly it will Yes, take sir. hardly it will take 5 minutes, 2 minutes for one program, because only the program is of 3 to 4 lines. Okay, so I'm waiting for your response.